Dobro večer svima. I'm glad to see you are still coming. Drago mi je da vidim da još uvek dolazite. Tonight we're going to switch gears a little bit. Sad ćemo malo promenimo brzinu, da ubacimo u višu. We've had a look at the account of origins. Razmatrali smo poreklo. And you will have noticed that there was a fair amount of similarity between possibilities and the Genesis account. Videli ste da postoji prilična sličnost između onoga što knjiga Postanja iz Biblije kaže i verovatnoće naučne. But of course the Bible these days is regarded as a book of interesting stories and mythologies. A danas se Biblija smatra knjigom zanimljivih priča i mitologije. It's a very interesting book. It has had more criticism in its history than any other book in the world. To je zaista zanimljiva knjiga. Ona je preživjela više kritika nego bilo koja druga knjiga na svetu. There have been more attempts to get rid of it and wipe it off the face of the earth than any other book in the world. Bilo je mnogo više pokušaja da se ona ukloni sa lica zemlje nego bila koja druga knjiga na svetu. But it seems to be stubborn and to reappear every now and then. Ali ona izgleda da je toliko tvrdokorna i stalno se ponovo pojavljuje. So then there have been many attempts to discredit it. Iako je bilo mnogo pokušaja da se ona diskredituje On a scientific basis. na naučnoj osnovi. And then of course on a historic basis. I naravno na istorijskoj osnovi. It's interesting that for many years, Zanimljivo je da je mnogo godina, in excess of 1,000 years, tačnije i 1000 godina, the Bible was often the only document on the earth that recorded certain nations and cities and events. ona je bila jedini dokument koji je spominjao izvesne narode i događaje istorijske. And those nations and events, of course, had disappeared in the sands of time. A ovi narodi i događaji nestali su pod prašinom vremena. And that gave the higher critics a tremendous opportunity to discredit what the Bible had said. A to je dalo ovoj školi visoke kritike, puno prilike da diskredituju ono što je Biblija tvrdila. Yes, and of course in the last few centuries it's particularly the German critics who have been very vociferous in their criticism. A posebno nemačka kritika koja je poslednjih vekova bila zaista bespoštedna u svojim kritikovanjima Biblije. And I think that's what prompted Time magazine from asking the question, is the Bible fact or fiction? Vidite da je čak i časopis Time obradio ovu temu pitajući se da li je Biblija činjenica ili fikcija. It's interesting that the science of archaeology is just over 100 years old. A takođe naučna arheologija je stara svega nešto preko 100 godina. So that means that the whole span of human history is now only really being unearthed. Tako da se ceo tok ljudske istorije tek sada zapravo otkopava. Now this Bible Ova Biblija stands in many homes. stoji na policama u mnogim domovima. And it adorns many bookshops. A ima i u mnogim knjižarama. And bookshelves. I na policama sa knjigama. And everybody seems to have one. I izgleda kao da svako posjeduje jednu Bibliju. But very few actually read what's inside it. A zaista malo njih čita šta je zapisano u njoj. Some of course hated it. Neki su je naravno mrzeli. And the Christian religion in particular. A posebno hrišćanska religija. And Voltaire wrote at one stage, I'm tired of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. I will prove that one man might suffice to overthrow it. Voltaire je tvrdio da je umoran slušajući kako su 12 ljudi uspostavili hrišćansku religiju i dokazat ću, kaže, da je dovoljan jedan čovjek da je zbaci. It's interesting that the very room where he said these words Zanimljivo je da baš u toj sobi gde su ove reči izgovorene is today one of the largest Bible depositories in the world. danas se nalazi jedna od najvećih štamparija Biblije. Now this Bible skladišta gde se one... This Bible makes some claims that no other book makes.
Ali ova Biblija iznosi neke stvari koje, tvrdi neke stvari koje nijedna druga knjiga In fact, ne. it throws out some challenges that no other book throws out. Tačnije, ona nam daje neke izazove koje nijedna druga knjiga ne postavlja pred nas. And in 2 Peter chapter 1 verse 19, U drugoj poslanici apostola Petra, prva glava 19. stih kaže, it tells us that the Bible is a book of prophecy kaže nam se da je Biblija knjiga proročanstava and that we would do well to study the prophecies. i da bi bilo dobro za nas da proučavamo proročanstva. So it proclaims to be a historic book. Dakle, ona za sebe tvrdi, Biblija, da je ona istorijska knjiga, It proclaims to be a prophetic book. da je proročka knjiga And it proclaims to be a book of salvation. i tvrdi da je knjiga o spasenju. Those are three huge claims. To su tri velike tvrdnje. In Isaiah chapter 42 verse 9, U knjizi proroka Isaije 42. glava 9. stih there's this amazing statement imamo jednu zapanjujuću izjavu that as far as prophecy is concerned, kad su u pitanju proročanstva. God says, I tell you ahead of time so that when it does happen, you will actually see that it Bog happens. kaže, ja vam kažem unapred, pa kada vidite da se dešava, znaćete da je to. Before it happens, I'll tell you about it. Pre nego što se dogodi, ja ću vas o tome obavestiti. And that's where you can see whether I'm talking the truth or whether I'm lying to you. I po tome vidjet ćete da li vam govorim istinu ili vas lažem. So you see, we've been told that it's a book of prophecy and that it would do well to study the prophecies. I dakle, Biblija nam tvrdi da je ona knjiga proročanstva i da bi bilo dobro za nas da ih proučavamo. And it challenges us by saying, see, I tell you ahead of time and you check it out, see what happens. I daje nam or not. izazov, kaže, evo ja vam kažem unapred, a vi vidite šta će se desiti i da li je tako. In verses 9 and 10 of chapter 46, U 46. poglavlju stihovi 9 i 10 u istoj knjizi it goes even further. ide čak i dalje. He says, I declare the end from the beginning and from ancient times the things are not yet done. Kaže, iz početka javljan kraj i ono što još nije bilo. So in other words, he's saying, I'm not only telling you what happened in the beginning, Drugim rečima, Bog kaže, ne govorim vam samo ono što je bilo u početku, I'm going to tell you what's going to happen right up until the very end. već vam kažem šta će se dogoditi sve do samoga kraja. Do you know how many people long to know what's going to happen in the future? Da li znate koliko ljudi čezne da sazna šta će se desiti u budućnosti? How many people look in the teacup to see what's going to happen in the future? Koliko ljudi gleda samo u šoljicu da bi znalo šta će se desiti u budućnosti? How many people pay a fortune to go and find out what's going to happen in the future? Koliko je spremno da da čitavo bogatstvo da bi dobilo proročanstvo šta će mu se desiti u budućnosti? And here's a book which says, I'll tell you and you'll see it will happen. A evo knjige koja tvrdi, evo ja ću vam reći, a vi ćete vidjeti onda kada se dogodi da li će se ispuniti. It's the cheapest source of the future in the world. Ovo je dakle najjeftiniji izvor informacija o budućnosti na svetu. Then in John we are told Zatim u Evanđelju po Jovanu kaže nam se that everything about the history and about the future sve o istoriji i sve o budućnosti actually revolves around one person. zapravo se kreće oko jedne osobe. And that somehow everybody is linked to that personage. I na neki način svi su povezani sa tom ličnošću. And in Luke, Jesus said that everything written in the books of Moses, A u Evanđelju po Luci Isus kaže da sve što je napisano u Mojsijevim knjigama, written in the prophets, u prorocima and in the Psalms, i u psalmima, actually concerns him. tiče se njega, odnosi se na njega. So here are these amazing claims. Dakle, evo ovih zapanjujućih izjava. Historic information, Istorijske informacije, origin information, informacije o poreklu, o postanju, prophetic information, proročke informacije messianic information. i informacije o izbavitelju, o Mesiji. Now, surely it should be easy to see if it is fact or fiction. Svakako bi bilo lako proveriti da li je to činjenica ili fikcija. Then why is it so difficult? Pa zašto je onda to tako teško?
Surely it should be possible to go and look at some of the prophecies and see, well, are they true, are they false? Svakako je moguće pogledati neka proročanstva i vidjeti da li su bila istinita ili pogrešna. Surely we should be able to look at the history and see was it true or was it false? Svakako da možemo da razmotrimo istoriju i vidimo da li je tako zaista bilo ili su u pitanju laži. Particularly since in many cases it was the only document that recorded some of these things. Posebno zato što je Biblija za mnoge događaje bila jedini dokument koji je o njima nešto zapisao. So tonight I want to take you on a little trip between two parameters. Zato večeras želim da vas povedem na malo putovanje između dva parametra. We've looked at origins. Posmatrali smo postanje, poreklo. Let's look at some amazing historic facts. Hajde da razmotrimo neke zapanjujuće istorijske činjenice. Facts that are generally considered myths and are denied. Činjenice koje su bile dugo smatrane mitom ili su bile poricane. Just to add an element of intrigue, sort of Sherlock Holmes stuff. Čisto da malo zaintrigiramo vaše detektivske umove. And then we'll look at a prophetic look. A onda ćemo razmotriti proročanstva. And we'll look at past prophecy so that we can see whether it was actually fulfilled or not. I da vidimo neka ranija proročanstva, da li su se ona ispunila ili ne. Because that might create the basis for looking at some future prophecies. Jer to može da nam stvori osnovu da razmotrimo neka proročanstva o budućnosti koja je još uvijek pred nama. Now, some of the greatest historic writings concerning history come from Egypt. Neki od najvažnijih historijskih zapisa potiču iz Egipta. There's the famous step pyramid of Saqqara. Evo čuvene stepenaste piramide u Sakari. And that was from Pharaoh Sosar in the 3rd dynasty. To je, piramida faraona Sosera iz 3. dinastije. And notice that was only in 2750 BC. Primetite da je u pitanju samo 2750. godina pre nove ere. One of the stories that is considered a mythology is the story of Joseph. Zatim jedna od priča koja je smatrana za mitsku je priča o Josifu. And the Bible says everything prospered in his hand. Biblija kaže da je sve u njegovim rukama napredovalo. And then there is a story that he had dealings with a pharaoh. A evo priče kako je on prošao sa faraonom. And that he told this pharaoh about a dream or explained a dream that the pharaoh had. I on je faraonu obrazložio san koji je sam faraon sanjao. And Genesis chapter 41 records this. A prva knjiga Mojsijeva, 41. poglavlje, zapisuje to. And remember the Pharaoh had dreamt about the 7 fat cows and the 7 lean cows. Ako ste čitali ili se sećate, faraon je sanjao 7 debelih i 7 mršavih krava. And the 7 fat ears and the 7 lean ears of corn. I zatim 7 debelih i 7 zaista šturih klipova kukuruza. And then the Bible says that Joseph told him that it would mean 7 years of abundance, 7 years of leanness. I Biblija nas izveštava da je tada Josif protumačio faraonu da taj san znači da će nastupiti 7 plodnih, a onda 7 gladnih godina. And then this laid the foundation for the sojourn of the children of Israel in Egypt. I to je stvorilo temelje da se deca Izraelja mogu doseliti u Egipat. That's a nice mythology, people would say. To je simpatičan mit, rekli bi ljudi. But then archaeology found an inscription at the first cataract of the Nile. A zatim su ljudi pronašli istorijski dokaz u jednoj od utoka Nila, which seems to support this story. koja izgleda da podržava ovu biblijsku priču. It talks about a famine that lasted many years. Govori se o gladi koja je trajala mnogo godina. And that corn was collected and distributed. A da je kukuruz pre toga već bio sabran, a zatim deljen ljudima. It even says that the Nile has not overflowed for 7 years. Čak se tu tvrdi da Nil nije plavio 7 godina. And it says that storehouses were built and that provisions were made.
ali da su pre toga izgrađene žitnice, ambari i da su napravljene zalihe. And in some of the tombs you find lean cows and fat cows. A u nekim grobovima nalazite crteže debelih i mršavih krava. So that makes an interesting story. Nije li to zanimljiva priča? But the greatest detective story, I think, concerns the Exodus. Ali najveća detektivska priča tiče se izlaska Izraelja iz Egipta. Especially since there is so much misinformation about it. Pogotovo što o njoj nedostaje toliko mnogo informacija. And Hollywood o tom likes izlasku, to contribute to the misinformation. Hollywood bi voleo da da svoj doprinos informacijama o ovom događaju. So when you look at the movie about Moses, Pa kad gledate film o Mojsiju, then you have such a mixture and blends of mythologies, it's unbelievable. onda imate takvu mešavinu mitologije da je to neverovatno. You have Islamic blends in the story. Imate islamske elemente u toj priči. Of course, they also had Islamic advisors for the movie. Naravno, oni su imali savetodavce iz islamskog sveta za ovaj film. The chronology of the event is way out. Hronologija ovog događaja je potpuno promašena. In the movie, the Pharaoh of the Exodus is Ramesses. I film o ovom izlasku opisuje Ramzesa, faraona Ramzesa, Who doesn't fit with the biblical chronology at all. koji se uopšte ne uklapa u biblijsku hronologiju. And of course, in the records of the Egyptologists, there is no record of an Exodus. A u egiptološkim izvorima nema nikakvog zapisa o izlasku Izraelaca iz Egipta. And yet it is described in the Bible as an event of major proportion. A u Bibliji je opisan kao jedan zaista grandiozan i važan događaj. Not only were there 10 plagues, Ne samo da je bilo 10 zala, but the entire Egyptian army was wiped out in the Red Sea, nego je celokupna egipatska armija bila zbrisana u Crvenom moru, including the Pharaoh. uključujući i samog faraona. There was a clash of religious interests. Tu je došlo do sučeljavanja religijskih interesa. According to the Bible, the Israelite version came out on top. I po Bibliji izraelska verzija je isplivala na površinu, And not a word in the hieroglyphics. a o tome nema ni spomena u hieroglifskim zapisima. Well, Ezekiel says that this land of Egypt would become desolate. U knjizi proroka Jezekilje piše se da će zemlja egipatska postati pusta, biti opustošena. And slowly the archaeologist Spade is beginning to unearth some interesting things. I ubrzo arheološka lopatica počinje da otkopava zanimljive stvari. So they found golden calf worship, Tako da su pronašli zlatno tele koje je bilo obožavano, which of course is well established today as the Apis bull cult. koje je danas dobro već zasnovano kao kult bika Apisa. The religion that was the heyday in Egypt at the time Religija koja je bila prevalentna u to vreme u Egiptu had some very interesting features with serpents and red sun blazers. Evo zanimljivih slika sa zmijama i crvenim sunčanim diskom. It even had a trinity: Čak se spominje i trojstvo. Isis, Horus, Set. Izida, Horus i Set. And here you have a depiction of Isis, Evo Izide ovde, who's of course becoming very modern in the New Age vogue. koja postaje vrlo popularna u pokretu novo doba. There you have the god Osiris with his mitre. Evo onda boga Ozirisa sa njegovom mitrom. And then you have the god of the dead, who is Anubis. Zatim Anubis, bog mrtvih. And then you have, of course, the scales. You are found in the, weighed in the scales and found wanting or not. Tu su onda i vage koje odlučuju. And Isis, of course, with a serpent on either side, or Hathor. Zatim Izide sa zmijama sa obe svoje strane, pa Haptor. The god Horus, who had the eagle head.
Pa bog Horus koji je imao glavu orla, The Hathor was also worshipped as the cow. a Hator je bio obožavan u obliku krave. And then because it was a pantheistic religion, A budući da je to bila panteistička religija, God was in every creature, in every blade of grass, in every river. Bog je znači God was in every. Bog je bio u svakom živom stvoru, u životinji, u biljci, u žbunu. So of course he was also in the dung beetle, Tako da je bio i u balegaru, the scarab beetle, which became a very important deity. skarabeju, koji je postao zaista važno božanstvo, But Isis and Osiris were supreme, and Horus. ali Izida i Isis, Izida, Oziris i Horus su i dalje ostali na they vrhu. were the supreme deities. Oni su bili vrhovna božanstva. They had different forms in different times. Oni su poprimali različite oblike u različitim vremenima, The embodiment of Ra and of Amun and utelovljenje variations. bogova Ra, Amon, druge varijante. Now let's go to the pyramids and see if we can find any interesting information. Hajdemo do piramide da vidimo da li one pružaju neke zanimljive informacije. Well, the first clues came when, of course, the Rosetta Stone was discovered. Prve podatke dobijamo kada je bio otkriven rozetski kamen, kamen iz rozete. And Champollion took over 20 years to decipher it. A Šampoleonu je trebalo 20 godina da dešifruje ovaj kamen. It's interesting, of course, that the exhibition of Napoleon found it. Zanimljivo je da ga je Napoleonova ekspedicija pronašla. And there it is in the British Museum today, Evo ga danas u Britanskom muzeju. with its 3 languages, On je pisan na 3 jezika, which made it possible to find out what the hieroglyphics say in the first place. što je omogućilo da se dešifruje hieroglifsko pismo And then, of po course, prvi put. numerous tombs and mummies have been found, Zatim pronađeno je mnoštvo grobova i mumija and they add more information. i oni dodaju još informacija. And then stelas have been found, which add more information. Pronađene su i stele, obelisci, Now, let koji me tell you još daju something, informacije. something about the mindset of pharaohs. Da razmislimo kakav je bio način razmišljanja faraona. They were reincarnations of the sun god. Oni su bili reinkarnacije Boga sunca, And as such, of course, they were God in the flesh. a kao takvi oni su znači bili bogovi u telu. That made them infallible To ih je činilo nepogrešivima and unconquerable. i nepobedivima, neosvojivima. You don't just go up to God and beat him up. Pa ne idete prosto do Boga da ga samo And so in their hieroglyphics, svrgnete. they only record successes. Dakle, u hieroglifskim zapisima oni samo beleže svoje uspehe. And you will find numerous lies against the walls of Egypt. I na egipatskim zidovima naći ćete mnoštvo laži. Pharaohs boasting about their victory over the Hittites, Faraon koji slavi svoju pobedu nad Hetitima, when actually they got the hidings of their lives. a oni su zapravo morali da se izbore i da se skriju za sopstveni život, da sačuvaju sopstveni život. The Karkamesh epic is one example. Ep o Karkamešu je jedan takav primer. But Pharaoh is always winning. Ali faraoni uvek pobeđuju. And he's always a great warrior. I faraon je uvek veliki ratnik. And he has the fastest chariot. I ima najbrže dvokolice. And the deities, of course, are always on his side. A božanstva su naravno uvek na njegovoj strani. So they even name themselves after the deities. Tako da se oni čak i nazivaju po božanstvima. This here is a representation of the god Amun. Ovo su bog Amon predstavljeni ovde, who was depicted as the ram. koji je bio predstavljen kao ovan. And the hieroglyphics tell the stories of their great victories. I hieroglifi pričaju priču o njihovim velikim pobedama. You know, much like the Arabic writings, the hieroglyphics are read backwards. Kao i u arapskom, hieroglifi se čitaju unazad.
In this particular one, it's very interesting because you can read it both ways. You can read it this way or you can read it that way. A ovo je posebno zanimljivo jer može da se čita u oba smera kao palindromski niz. In the middle, of course, you have the ankh, which is the symbol of life. A u sredini imate ankh koji je simbol života. And if you feel like it, you could worship this dung beetle over here. I možete i da obožavate ovde ukoliko želite balegara. Birds were very prominent in depicting the gods. Ptice su imale značajno mesto u predstavljanju bogova. And these crosses, these Maltese crosses, were symbols of the sun god. A ovi malteški krstovi predstavljali su boga sunca. And pharaohs were always huge and impressive. A faraoni su uvek bili ogromni i impresivni. He hadn't heard about the emancipation of women yet. Još nismo čuli o emancipaciji žena. Yeah. You see, that's why the wife is just an insignificant little something there between his knees. I zato vidite, žena mu je ovde tako mala, neznačajna, samo između nogu do kolena.